sleep. В том месте, откуда я приехал, слово «Саратов» даже никого и не испугало. Я не представлял, куда я еду. I am very happy to have learned about this place, and I'm very impressed with everything I see. И я очень рад, что узнал об этом месте, и я доволен тем, что я вижу. I see here people from different ages, and that gives me encouragement for a message that I always carry. И так как я вижу здесь людей разного возраста, это дает мне силы делать то, чем я занимаюсь. When I first got married and I had children, I thought that educating children and dealing with children only when they are young. Когда я только женился и когда у меня появились дети, мне казалось, что образование детей это образование маленьких детей, пока они маленькие. I slowly learned that even as they get older, they still need somebody to care for them. И впоследствии я понял, что даже когда они взрослели, все равно нужен был наставник, который бы им занимался. But when I married off my first daughter, I decided that I'm opening a new book in education because you also need to help and support your children that are educated, that are married. И когда моя первая старшая дочь вышла замуж, то я понял, что для меня открывается новая книга, потому что даже те дети, которые уже создали свою семью, нуждаются в образовании. And now I have married off 4 children, and we have 11 grandchildren. А сейчас у меня 4 моих детей семейные, и у меня 11 внуков. And I come here to Saratov and I see all the people coming for a lecture in education. That gives me a lot of encouragement. И вот я приехал сюда, в Саратов, и вижу всех людей, которые пришли на лекцию, посвященную образованию, и это дает мне силы. А воспитание образования. Это дает мне силы. Now, I want to talk to them about one topic. But I'm going to first give them a chance to tell me if they have a certain topic they want to learn. Я приехал с определенной темой с вами поговорить, но сначала я бы хотел вам дать шанс высказаться. Может быть, есть какие-то темы, которые интересуют вас? Where do you come from? Where I come from? New York. Is there... Did you ask them if they have a certain topic? Есть какие-то определенные темы? Психология образования. Psychology of education. Psychology of education. Okay. You speak English? Yeah, just a little. A certain age? You want to hear about a certain age? Вы хотите поговорить об определенном возрасте? 20, 14. 12 and 14. 12 to 14. Can I ask her a personal question? Why she is looking for that age? А можно спросить, задать вам личный вопрос, почему именно этот возраст? The age of my grandchild. Это возраст моего So tell her I said she's a good one. замечательная бабушка. Thanks to you. Okay. I'm going to speak about something that may sound very simple. Я поговорю о том, что может звучать очень просто, but it is not simple. но это не просто. I'll tell you a story, but it's a little scary story. Я вам расскажу одну историю, она немного пугающая. I'm a principal in a school. Я директор школы.
principal usually in the summer works very hard to prepare for the new school year and to find teachers. Летом такая серьезная пора в работе директора школы, потому что нужно подготовить школу и также найти новых учителей. This happened a number of years ago. It was 1 week before the new school year starts. Это случилось несколько лет назад, за неделю до начала нового учебного года. And I get a call from one of the teachers that he cannot be a teacher this coming year. He was already all set, he is the teacher of one class, he's not coming, something happened. И вдруг мне звонит один из учителей, и, для которого уже было подготовлено расписание, который должен был преподавать в определенных классах, и говорит, что нет, я не могу преподавать. Не буду. His son, who is 18 years old, left home for the first time to go away to yeshiva to Israel. Его сын, 18 лет, уехал из дома впервые для того, чтобы обучаться в Ешиве в Израиле. A couple days after his son arrived in Israel, he gets a phone call from an organization called Zaka. И через пару дней после того, как его сын приезжает в Израиль, ему звонят из организации, которая называется Зака. Anybody here knows what Zaka is? Кто-нибудь знает, что такое Зака? Зака — это организация, которая занимается уже людьми, которые погибли. So the organization that takes care of those, well, deals with people who perished, Пострадали, которые давали. suffered some injuries and died. This young man, the teacher, gets a call from the organization Zaka that there is a plane, an airplane, waiting for him by the airport. There is a police escort coming to pick him up because something happened to his son. И ему звонят из организации Зака и сообщают, что уже подготовлен самолет, уже полицейский эскорт сейчас будет сопровождать его машину, чтобы быстрее доехать до аэропорта, и так как что-то случилось с его сыном. Нужно лететь. Nobody wants to ever get a call from Zaka. Вообще никто никогда не хочет слышать ничего из этой организации Зака, получать от них звонки. What happened was that he was standing at a bus stop in Israel, and because he was the first time in that country and he wasn't used to the bus drivers, he stood very close to the curb, and the bus, anybody maybe they heard Egged, the Egged bus came and knocked him over. Что случилось? Парень стоял очень близко к бордюру, он не привык к тому, вообще к системе движения автобусного в Израиле. И автобус фирмы Эгет, проезжая мимо, просто сбил его с ног. I don't think I have to tell anyone what a father feels like when you have to go from America to Israel and fly while he's going to meet his son in such conditions. Не думаю, что нужно описывать чувства отца, который летит в Израиль, чтобы увидеть своего ребенка в таком состоянии. But it was clear to the family that the son died. Но для семьи было понятно, что сын погиб. In the middle of the flight, the pilot himself comes out to meet this young man. In the middle of the flight, the pilot comes to see his father.
И посреди полета сам пилот выходит из кабины, чтобы повидаться с отцом. And tells him that he just received a message to let him know that his son is alive. Для того, чтобы сообщить отцу, что только что пришло сообщение, что его сын жив. It was a mistake. They thought that the son died, and the son, by the time they first thought that he was dead, and when they came to the hospital, they managed to find a pulse, and he's gonna live. Что это произошла ошибка, что поначалу думали, что он погиб, но когда в больнице смогли, доктора смогли его оживить и как бы увидели, что есть пульс, стали проводить реанимационные действия и оживили. Anyone can imagine that the next 8 to 12 months were brutal for this family. Можете себе представить, что последующие примерно 10-12 месяцев были страшными для семьи. A family of 10 children in New York. Семья, состоящая из 10 детей. A son in another country in a hospital. Сын в другой стране, в больнице. In a very, very bad condition. В очень плохом состоянии. The amount of money this family has to find. И количество денег, которые семье нужно найти. The trouble with the children, all the children, that the parents are away from home the whole time. И проблема с детьми, потому что родители постоянно должны отсутствовать. It is beyond difficult. It's more than it's beyond. Это выше любого понимания. But I would like to ask you, can we all realize that every second the parents were just appreciating that they got back their son? Но я хочу спросить, понимаем, осознаем ли мы то, что каждую секунду родители радовались, что как бы сын вернулся к жизни, что они его получили назад? What message am I trying to give? И что за месседж, что за послание? Our children can be a pain. Our children can be annoying. Дети могут причинять хлопоты, они могут раздражать. But it all depends the way we look at it. Но все на самом деле зависит от того, как мы смотрим на вещи. We sometimes have to remind ourselves that we are lucky to have them. И нам иногда нужно самим себе напоминать, что на самом деле нам повезло, что у нас они есть. Sometimes it takes a deeper place in the heart that we have to dig into to be able to love them. И иногда нужно хорошо покопаться в своем сердце, копнуть глубже, чтобы найти это осознание, что мы действительно их очень любим. We should never get such reminders. На самом деле нехорошо, не нужно получать такие напоминания. But for ourselves, it's good sometimes to think how lovely they really are. Но для самих себя нужно понимать, что, положено так думать. Иногда стоит подумать, как же они прекрасны, эти дети. I want to know if they understand what I'm trying to tell them. Я хочу узнать, понятно ли, что я пытаюсь сказать? Do they understand the children can be annoying, or maybe in Russia everybody just agrees? Вы согласны, что дети иногда могут доставлять и причинять какие-то проблемы, или в России они идеальны? Согласна. Of course, I thought maybe it's not that all kids are just very... Может, в Саратове все дети любить просто? Many problems. Okay.
call her a young lady. Because this young lady asked about a girl, 10 to 14, I will share with them something about a story that I had with this age. And by the way, it's a very, very crucial age. And this is in her honor. Так как из аудитории поступила просьба поговорить о возрасте 12-14 лет, то мы сейчас об этом и поговорим. Я хочу, у меня есть история об этом возрасте, и хочу сказать, что хочу подчеркнуть, что это такой очень серьезный возраст, переломный возраст. I came to a country, very far. Однажды я приехал в страну, в далекую страну. They had a high school, very difficult children. И там была школа, старшие классы, где были очень сложные дети. When I arrived, I met the administration, and they were telling me that they brought me. This was really, for me, the furthest trip I ever made. It was very, very far. И я встретился с администрацией школы. Для меня это действительно была очень дальняя поездка, пожалуй, одна из самых дальних поездок, которые я когда-либо совершал. Everybody was sitting around the table, all the staff of the administration, and they were telling me all the difficult stories they have with these high school kids. И вот мы с администрацией сели за стол, и они мне начали рассказывать разные истории о том, какие же проблемные, какие сложные дети обучались в этой школе. I came in, it was Friday morning, I came into the school, I said hello to all the students, I asked everybody their name. Я зашел в класс, это было пятничное утро, поговорил с учениками, спросил, как их зовут. Friday night, we had a special Friday night dinner scheduled with the high school students. И в пятницу вечером у нас был особый ужин совместно со старшеклассниками. When we got together, we sat down. The way the room was set up, that everybody had a plate setting, and the food was on the other side of the room, and everybody would go with their plate and get themselves a plate of food. That was the setup. И какой был порядок трапезы? Были накрыты столы, на столах стояли тарелки и, в общем, приборы, и нужно было взять свой прибор, а еда стояла далеко на другом столе. И нужно было с тарелкой подойти к столу, набрать себе еды и вернуться за стол. While this was happening, there were a lot of students and there was a lot happening. I was standing there and observing and watching, looking what's happening. И пока все это проходило, ребята набирали еду, я стоял и наблюдал за тем, что же все-таки, как это проходило. In the meantime, a number of different students came to me and asked me, Rabbi, can I offer you something? И тем временем некоторые ученики подходили ко мне и спрашивали, Рэбби, я могу вам что-то предложить? I purposely said, thank you, I don't need yet, because I wanted more, to see more what's happening. Я намеренно говорил, нет, спасибо, сейчас ничего не нужно, потому что хотел увидеть, что произойдет дальше. When everybody was already sitting and everybody had food, I also had food. Now came the time where I have to first get up and speak. И когда все расселись, и все взяли себе еды, я тоже взял себе еду, наконец-то настал
got up and there was one big boy from the guys that knew how to make a lot of trouble. And I said, boys and girls, I am very impressed with you. You are such nice people. И вот я встал и вижу, рядом нахуй стоит мальчик, такой вот крупненький мальчик, знаете, который может причинить много проблем. Но я сказала, что ребята, девочки, вы такие замечательные ученики. And this boy gets up and says, Rabbi, either you don't know us yet, or you just want to make us feel good. И этот вот мальчик встал и сказал, что Рэби, либо вы нас совершенно не знаете, либо вы просто нам мстите, чтобы нам было хорошо, чтобы мы чувствовали себя хорошо. And I said to him, Michaili, no, you are a good boy. When I said, I called his name, he jumped. He said, Rabbi, where do you know my name? А я ему ответила, Михаили, нет, ты замечательный ребенок, ты замечательный мальчик. И тут он подскочил и говорит, ребят, откуда вы знаете, как меня зовут? So I said to him, I was this morning in your classroom. I asked everybody their name, you told me your name. И я сказала, что я сегодня был в классе утром, я спросил тебя, как тебя зовут, и ты мне сказал свое имя. So first, everybody there was like in shock, like this. If you know my name, then I can start to trust you now. И ребята немного были ошеломлены, потому что если ты знаешь мое имя, значит я могу тебе немного доверять. And I said to him, Michaili, I didn't say you are a good student. I said you are nice people. И я сказала, Михаил, я не говорил, что ты хороший ученик, я сказал, что ты хороший человек. How do I know it? Because I was sitting here and 6 or 8 people came over and were caring and worried that I should have food. С чего я это взял? Потому что пока я здесь находился, 6 или 8 человек подошли ко мне и спросили, есть ли у меня еда, хочу ли я что-то взять. Now, I completely won them over to me. И тут я полностью завоевал. They realized that I'm not faking, I'm not being a phony, I'm real, and I was focusing on something good that they have, not on something bad. Они поняли, они осознали, что я не льстил им, что я был как бы естественным, и что я смог найти что-то действительно хорошее в них. So before I continue with more details, and I can tell you stories till tomorrow morning, and I will not finish. Итак, прежде чем я продолжу, и я могу рассказывать вам истории до завтрашнего утра, и это все равно не будет концом всех историй. I first want to put together these two stories that I was just telling you. Я бы хотел сначала соединить воедино те две истории, которые уже были рассказаны. Every single one of us sitting in this room, Каждый из нас, сидящих в этой комнате, we have our plus and our minus. имеет и плюсы, и минусы. We have good days and we have bad days. У нас есть хорошие дни, плохие дни. If we choose to focus on the trouble, we will be involved with that. If we choose to reach in to the person's good side, we will connect with that and develop that.
зациклимся, сфокусируемся только на проблемах, на неприятностях, то мы будем в них вариться. Но если мы протянем руку чуть дальше и увидим что-то хорошее в людях, то это даст возможность дальнейшего развития. When I said to that boy, "You are a good boy," I really felt this way and I really meant it. I wasn't just trying to play a game. Когда я сказала этому моим детям, что да, вы хорошие дети, я не играл с ними в игры, я действительно это подразумевал, имел в виду. Just to let you know, my philosophy and my belief is 95% of people are really good. Просто хочу вам сказать, что моя собственная, моя философия, мое личное воззрение таково, что 95% людей хорошие. We are just have so much things that take us away and bring us to not good places. Просто вокруг много всего того, что забирает наше внимание и приводит нас не всегда в хорошие ситуации. It's our job as parents and grandparents to uncover all these bad layers of trouble and reach into the essence. И это наша обязанность, как наша работа, как родителей, как бабушек и дедушек, развернуть весь вот этот ворох проблем и дойти до самой сути. In order to do that, we sometimes need the pilot to come and wake us up. И для того, чтобы это сделать, иногда нам нужен пилот, который бы пришел и нас втянул в пути. Do you understand the story? Понимаете историю? Yes, of course. A mother calls me, and I'll share with you one more thing, because we don't have much time. And then I'll let you ask some questions. Tell them, I will share, I don't have much time, I will share with them one more story to explain something, and then I'll let them a few minutes to ask questions. Так как мы все-таки ограничены во времени, я хочу рассказать вам еще одну историю, поделиться с вами одной историей, а потом будет время